My name is Jubair Sanjunai. I am 12 years old. At the moment, I live in Dhaka, but I came from Dhaka. I'm a student. I read in another department of our international madrasah. There are 5 members in my family. My father's name is Al-Amin. He's a businessman. My mother is a housewife. I want to be a housewife, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. How is everyone? Okay, আজকে আমরা শিখব সেলফ ইন্ট্রোডাকশন, অর্থাৎ নিজের পরিচয় নিজে দেওয়া। ঠিক আছে, আমরা নিজের পরিচয়টা নিজে কিভাবে দিতে হবে এটা আমরা ইংরেজিতে শিখব ইনশাআল্লাহ। প্রথমে আমরা যখন আমাদের নিজের পরিচয়টা তুলে ধরব তখন আমরা প্রথমে কি দেব? সালাম। আসসালামু আলাইকুম। তারপরে নাম, তারপর হচ্ছে বয়স, তারপর আমি কোথায় বসবাস করি, তারপর আমি কোন জেলা থেকে আসলাম, আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে নাম উল্লেখ করতে হবে। তারপর আমি কি, আমার পরিচয়, আমি একজন স্টুডেন্ট। ওকে, তারপর আমি কোথায় পড়াশোনা করি, কোন ক্লাসে পড়াশোনা করি, আমার ফ্যামিলি সম্পর্কে আমি বলবো, আমার পরিবারে কে কে আছে, আমার বাবা কি করে এবং আমার ফিউচার প্ল্যান কি, এগুলো আমরা তুলে ধরবো আমাদের পরিচয়ের মধ্যে। আচ্ছা, আমরা তাহলে শুরু করতেছি। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। মাই নেম ইজ আব্দুল্লাহ। মাই নেম ইজ আব্দুল্লাহ। এখানে যার যার নামটা সবাই ইউজ করতে পারবে, ঠিক আছে? মাই নেম ইজ আব্দুল্লাহ। My name is Abdullah. My name is Abdullah. I'm 10 years old. 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 I live in Dhaka. 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 But I came from Kuilla. But I came from Kuilla. I live in Dhaka. But I came from Kuilla. But I came from Kuilla. My name is Abdullah. My name is Abdullah. My name is Abdullah. My name is Abdullah. I'm 10 years old. I'm 10 years old. I live in Dhaka. I live in Dhaka. I live in Dhaka. But I came from Kuilla. এখানে সবাই সবার হোম ডিস্ট্রিক্ট ব্যবহার করতে পারবা। কেউ বরিশাল থেকে এসেছো, কেউ নোয়াখালী থেকে, কেউ বরগুনা থেকে, কেউ ময়মনসিংহ থেকে, কেউ টাঙ্গাইল থেকে আসছো। সবাই সবার হোম ডিস্ট্রিক্ট এখানে ব্যবহার করবা। I live in Dhaka. I live in Dhaka. I live in Dhaka. But I came from Kuilla. But I came from Bogura. But I came from Borishal. But I came from Firozpur. But I came from Mymensingh. I'm a student. 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 I read in Nazara department. I read in Nazara department. I read in Nazara department of Araihan International Madrasah. Of Araihan International Madrasah. I'm a student. I'm a student. I'm a student. Loudly, loudly. I'm a student. I'm a student. I'm a student of Nazara department. Of Nazara department. I'm a student. Nazara department. I'm a student of Nazara department at Araihan International Madrasah. Araihan International Madrasah.
There are 6 members in my family. 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 My father's name is Muhammad. There are 6 members in my family. My father's name is Muhammad. My father is a teacher. 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 There are 6 members in my family. My father's name is Muhammad. My father is a teacher. My father is a teacher. My mother is a housewife. 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 There are 6 members in my family. There are 6 members in my family. My father's name is Muhammad. My father is a banker. My father is a banker. My father is a doctor. My father is a doctor. My father is a doctor. My father is a teacher. Okay. In my future, I want to be a. In my future, I want to be a. I want to be a. Hafiz Maulana Mufti, inshallah. I want to be a. Hafiz Maulana Mufti, inshallah. আবার শুরু থেকে আমি শেষ পর্যন্ত পড়িয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? তারপর আমি তোমাদের কাছ থেকে পড়া নেব, দেখবো কার কার পড়া হলো। আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum. My name is Muhammad. Assalamu alaikum. My name is Abdullah. My name is Abdullah. I'm 10 years old. I'm 10 years old. I live in Dhaka. I live in Dhaka. But I came from Kumilla. But I came from Kumilla. But I came from Kumilla. I'm a student. I'm a student. I'm a student. Nazara Department of Araihan International Madrasah. I'm a student. I'm a student. I read in Nazara Department of Araihan International Madrasah. I'm a student. I read in Nazara Department of Araihan International Madrasah. There are 6 members in my family. There are 6 members in my family. My father's name is Muhammad. My father is a teacher. My father is a teacher. My mother is a housewife. My mother is a housewife. In my future, I want to be a. In my future, I want to be a Hafiz Maulana Mufti, inshallah. আচ্ছা, আমরা এখন দেখব কারা কারা আমাদের আজকের পড়াটা শিখতে পারছে। আচ্ছা, শুরু থেকে পড়া দিবে তুমি। আচ্ছা, তুমি আসো। আসসালামু আলাইকুম। My name is Jubair Sanjunai. I am 12 years old. At the moment, I live in Mufti, but I came from Dhaka. I'm a student. I read in another department of Kaium International madrasah. There are 5 members in my family. My father's name is Al-Amin. He's a businessman. My mother is a housewife. I want to be a housewife. In my future, I want to be a. In my future, I want to be a সবাই বলি মাশাআল্লাহ। তারপরে পড়া দিবি কে? আসো। আসসালামু
alaikum wa rahmatullahi. My name is Mufti. I am 10 years old. At the moment I live in Chomotk, but I came from Morishal. I am a student. I live in I'm a student of I read in Nazar department of Foreign International Madrasah. My father name is Ahmed. He is a businessman. My mother is a housewife. in the future. My future I want to be a Mufti inshallah. MashaAllah. Okay, that's all for today. Assalamu alaikum. আর রায়হান ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসা একটি আন্তর্জাতিক কোরআনিক শিক্ষা মিশন।